On that front, also let's shift our focus now. Sarat Chakraborty Mani, a 40-year-old Hindu grocery shop owner, was brutally killed in Bangladesh on the 5th of January. He was attacked with sharp weapons by unidentified assailants while running his shop in the Palash Upazila. Mani's family is left grieving, traumatized, and with his wife, Antara Mukherjee, and 12-year-old son, Abhik Chakraborty, struggling to come to terms with this loss. Mani's killing is part of a disturbing trend of violence against Hindus in Bangladesh. In the past 18 days, 6 Hindu men have been killed. The incidents have raised concerns about the safety and security of minority communities in Bangladesh. Well, another life snuffed out, and this time we are with the family of Sarat Chakraborty. That's his brother, the mother, the son, and of course the wife over here. First of all, আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কিরকম জানতে পারলেন কি হয়েছিল? সে হচ্ছে ওই আমাদের কিছু পোষা প্রাণী আছে ওইখানে সুলতানপুরে, ওইখানে খাবার দিতে গেছে খরগোশকে, তখন হচ্ছে তারে কেউ শ্যুট করছে। হ্যাঁ, তো শ্যুট করছে যে সেই গুলিটা হচ্ছে একদম কপাল পর্যন্ত আসছে, এটা বের হইতে পারে নাই, ওইভাবে ওইখানে সে স্পট ডেড হয়ে গেছে। তারপরে তো আর কিছুই জানি না। আমাদের যখন খবর দেওয়া হয়েছে তখন আমরা গিয়ে আর তারে পাই নাই, সে তার আগেই হচ্ছে শেষ। এখন কে করলো বা কারা করলো বা কিভাবে করলো আসলে আমরা তো এই ব্যাপারে কোনো কিছুই জানি না। আবার হচ্ছে একই সাথে ওই দিন নাকি যশোরেও একটা ঘটনা ঘটছে। হ্যাঁ বলুন, আসুন। আমার ছেলের বাবা, দুই ছেলে, যে ছেলে মারা গেছে এই ছেলে আর ওই যে ছোট ছেলে আমি দেখে নিয়েছি, কোনো ব্যাপার না, বলুন। ওই যে ওই ছেলে, এই দুই ছেলে, এটা হচ্ছে this is the father of Sarat, that's his other son, his brother and his elder brother, and I'm now trying to talk to his father. হ্যাঁ বলুন। এই দুই ছেলে আর আমি ব্যবসা করতেছি বাজারে বিগত প্রায় They had a grocery store in the market. 50 বছর ধরে। ওই যে ওরা জানে, ওই যে দাদারা জানে। আপনি খবর কখন পেলেন, কি হয়েছিল? আচ্ছা, আমরা বাপ্পতে গিয়া দোকানদারি করতেছি, করার পরে প্রায় গিয়া 8:30 বাজে দোকান বন্ধ করে লাইছি। বন্ধ করে আমার বড় ছেলের হোন্ডার আছে একটা, আমরা তিনজনে তো সুন্দর বাজার তো ব্যবসা করি, আয়া পড়মু বাড়িতে। ওরা গড়দরজা বর্দা কইরা যে বাড়িতে আইসা পড়মু, তখন আমার বড় ছেলে বলল যে বাবা, ওই যে আমরা সুলতানপুর একটু জায়গা রাখছি, দুইজনের শেয়ার, একজনের নাম হইল রাজু আর আমার ছেলের নাম হইল মণি চক্রবর্তী, শরৎ চক্রবর্তী। আচ্ছা, শরৎ তেমনে আমার শাশুড়ি মার ওই জীবন তাদের। ওনার কি কারোর সাথে কোনো ঝগড়া ছিল? আমি পরে আমার ছেলে কইল ওইখানে যে আমি যে খরগোশ পালি, বাচ্চা হয়েছে 7টা, ওই যে পাতা কপি আছে না, ওইটা 3টা কিনছে 20 টাকা কিনা, কয় আমি ওইখানে দিয়েই তুমি এই ছোট ছেলের লইয়া বাড়িতে আসো, 10 মিনিটের মধ্যে যাই পড়ব। আমরা রিক্সা দিয়া ওই যে মন্দিরটা আছে, মন্দিরে নাইছি, এর মধ্যে শুনি যায় আমার ছেলেরা কে বলে মাথা কি করছে তারা আমি দেখি নাই, কইছে যে বাড়ি দিছে, ফালাই দিছে, রক্ত পড়তেছে। ওনার কি কারোর সাথে ঝগড়া ছিল? এই রক্ত পড়তেছে, হঠাৎ করে পরে হ্যাঁ না রিক্সাতে ফালতা নামবে, ওই আমি নামছি, পরে হ্যাঁ এই রিক্সা দিয়ে ফাটাই দিছি। আমি বুঝলাম, কিন্তু কে শরতের কারোর সাথে ঝগড়া ছিল এগুলো আমি জানি নাই। So what he's saying is, and I'm just trying to translate, is that he was at the grocery store and he came little ahead and he asked Sarat to join him little later. When he had just reached the temple, that is when he got the news that his son had been shot on the head and he died. He says there's no political enmity, there was no enmity as such, and also more importantly he was someone who everyone liked in this village. So that comes as a bit of a shock. কি বলবো? আমি কি বলবো ভাই, ওই বাবাই যে কথা বলছে ওই কথাই, ওর সাথে আমার 8:30টার কথা হয়েছে। ও এক দোকান বন্ধ করছে,
আরেক দোকান আমি বন্ধ মানে ও বন্ধ করে ওই তো এখানটা আজকাল না বাংলাদেশে অনেক, যেরকম দীপুচন্দ্র দাসের বাড়িতে গেছিলাম, খোকন দাসের বাড়িতে গেছিলাম, তো আপনার মনে হয় কি টার্গেট করা হচ্ছে? আমি তো বুঝতেই পারতেছি না, আমার বাড়ির তো কোনো শত্রু ছিল না, সে ওই বাজারে রাত্র 1টা 2টা পর্যন্ত চলাফেরা করছে, মানে 8 বছর 10 বছর থেকে সেই বাজারে। কারণ আমি এই এলাকায় যদি আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা না করতে পারি, এই জায়গায় তো আমার নিরাপদ সেফটি, কিন্তু এই জায়গার মধ্যে ওরে পিছন থেকে আমার ভাই কিন্তু দেখানো মনে হয় অনেক কি হচ্ছিল, সামনে থেকে কিন্তু ওরে 4-5 জনে কিছু করা সম্ভব না, ওরে পিছন থেকে গুলি কইরা ওরে ওই জায়গায় মানে মৃত্যু নিশ্চিত করে পড়ে গেছে। আমি তো আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে পারি নাই, কিছু বলতে পারি নাই। So basically his brother is saying that he never had any enmity and they all used to live together safely, so they don't even understand what happened. That's his son, 11-year-old, স্কুলে পড়ো ন্যাশনাল সানমিন স্কুল। এখানটাই। তাহলে আমার বাবার সাথে কারোর কোনো শত্রুতা ছিল না, সেটা তো আমার বাবা আমাদের কিচ্ছু বলতো না যে কি হয়েছে বা কি হইতাছে, এগুলো কিচ্ছু বলতো না আমাদের। এখানে আমরা কিছু চাই না, আমরা চাই শুধু সুষ্ঠু বিচারটা হোক। তো তুমি এখন বাবার কাজটাকে দেখবে কি পড়াশোনা করবে? বাবার কাজটা দেখবো, আবার পড়াশোনা। He's going to study and he's also going to carry on his father's work, and what his son is saying is that my father never had any enemies. So this is whoever I've been speaking to, I mean cases of Deepu Chandra Das, whether it's Kokon Das, all the families have always told me one thing: we never had any enmity. So what has really changed on the ground? Why are things so different now? And who's going to understand their pain? With Rahul Malhotra, Pallavi Ghosh. So this was the spot over here where 40-year-old Sarat Chakraborty's body was found. This is where he was shot down. So I'm just going to try and explain to you how it really happened. This is where the two killers came in from. Now this is also the road which leads to his house. So the two killers came on a motorcycle over here. Sarat was going back home after closing his shop and he was coming from that particular route. He was coming from there, and this is when he reached this spot, is when the killers came from here and they shot him right into his head and he died immediately. Now look at the kind of investigation which is going on. Ordinarily, it should not have been possible for me to come to this area and shoot so easily. This should really have been barricaded. No case has been filed, but no case has been registered. The police has not even turned up, and in fact the police is going on telling them, you come tomorrow and we'll see what we can do about it. This is the state of affairs. He was not too far away from his home. It was around late in the evening, so you can imagine it was pretty dark at this point of time. His family members of course think it was something which was pre-planned. They also told me that there have been earlier attempts, at least once or twice, when he was threatened. The entire village is of course now very traumatized. One can understand why, and most of them are baffled that what was the reason. We all used to live together in harmony. What has changed on the ground now that it was so easy to shoot down Sarat Chakraborty right over here? Is it the elections round the corner? Is there a narrative which is being pushed? One life has been snuffed out and one is still searching for answers. With Rahul Malhotra at the Narsingh village, Pallavi Ghosh. All right, for more on this, we are now being joined by Pallavi Ghosh. Pallavi, thank you so much for joining us. You've been bringing us all the developments from ground. We heard what you spoke to the family also. There was never any enmity. That's something that has been impressed upon time and again as well. When we talk about this rot that we've seen fester in Bangladesh, what really do you think has triggered this? Well, I mean, there's a deep suspicion and resentment on the ground, and, it's now becoming increasingly palpable as we move closer and closer to the polling date, because what is happening is that political narrative, for example, Jamaat, which is known for its radical Islamist ideology, triggers off this kind of differences between the Hindus and Muslims. They are fighting neck to neck with the BNP, which is largely seen as a more moderate version, and the Jamaat feels that these minorities who are over here, they're trying to keep a control over the economic narrative, and they're the ones who encourage and in fact remain silent. Though on the face of it, on record, the Jamaat leaders have always told me that we believe that in inclusivity, that everyone should work together. But that's not the messaging which goes on the ground. This incident, for example, of Sarat Chakraborty happened around 4 days back. There has not been a closure after that. Not only has the accused not been arrested, there have been several other such similar incidents of a 12-year-old Hindu girl who was raped.
and then she was tied, and then she was hanged. She was killed by people who were known to her. So when these incidents keep on mounting, and let me tell you, many of them are some which don't even come to light. If you go to the interiors of Bangladesh, in far-flung areas, there are more such incidents which no one even registers a complaint about. That is how grim the situation is. The Hindu community is largely going underground. They are very reticent about taking part in the elections because they worry for their security and for their safety. And that's the situation that you see here on the ground in Bangladesh now. Right. Pallavi, thank you so much for bringing us the latest.